Day one on the buy. Nwaada Canada here. Hello everyone. It's Nwaada Canada here again. And today, or in this week's podcast, it will be something about Igbo literature actually. So it will be actually based on the book Omenuko. I don't know if you've heard about it, but yeah, you can also like Google it. Some people read it in secondary school and all that, and back home in Nigeria. So Owebuli and Dubai. N'izuka ihe nwere izuka anụnwa bụ ihe gbasara omenuko or Igbo literature agụmagụ ka anyị eme na n'izuka, and anyị eme ọ ga-adịkwanụ na nkeji na nkeji. So this one will be the episode 1 actually, and we'll be looking at we'll be going through this book, looking at the lessons, looking at how it relates to our culture. You know, it will remind us some wonderful stories and experiences. And yeah, it will also bring us back to our Igbo language. Everything is all about the Igbo language. It's all about this our Igbo. So Oweburi and Pondebai, Ihaini Agioku Makaya Nizuka, Bu Akuko Omenuko, Agumago, Auko Omenuko, Obu Pita Nwana Delia, and all the possible na Giwan Wogigolia na secondary school gi Mbuikane Dointe Oweburi. Man, like I said, Nwaada Canada na-eweti nke a bụ ihe nke izuụka anọ. Anyị ga-agụ ka e ga-esi wee mee bụ na mma agụ nke Igbo, ngụọ ya gụdaa ya n'Igbo. Then I will look at the English one. O nwere onye tụgharịrị ya n'English, anya aha ya wụ ngachọta ahịa. O nwere onye tụgharịrị ya preachet onye ọcha tụgharịrị akwụkwọ omenuko anọ. So ma go the English one too. Ko we nyelum imago ndi ada hotachi Igbo aya aka ka ha we hota. And that will be like the introduction. And then there will be subsequent episodes on this that will be discussing different chapters and how they relate to our culture and how they relate to Igbo culture, what you've known, what you are so familiar with, and what you grew up doing. There are some of them that will really resonate with you. So sit back and watch. So Oweburi Abendebai, I ebido gopa ihe a mmebu ụzọ gụọ nke Igbo. Ngụọ nke Igbo egudaya, then ngụọ nke oyibo preachet na Columbia University bụ ihe tụgharịrị. Mana Pita Nwana dele disa akwụkwọ a na-ekwu maka ya. Ifugia. Mana ihe nji wee sị ka anyị nenebe akwụkwọ bụ na onwe ụfọdụ ihe dị n'ime ya bịa na-echetachara gị ọtụtụ ihe. Ịghọtago, achọrọ m ịmago izụpụtachi okwu niile kịta maka achọrọ m anyị na-aga ị na-afụ akụkọ gbasara akwụkwọ a. Ọ na-atọ ụtọ ka m na-agụ ya wee asụkwa ya ọzọ, ọ na-atọ kasị m arụ ịfụna ya. So m ebido mma agụ introduction ya, mma agụ ihe a na-akpa bụ isi ihe edere. M ga-agụ ya, gụọ ya, gụdaa ya ohihie nne, ngụọ ya gụdaa ya, mbịa gụọ ya n'oyibo ka o wenyere onye ọbụla aka nghọta. Ngụchasịa ya, mbịa kọwaa ụfọdụ ihe dị na ya. Feelukwa free ka ije na description box dere m ọtụtụ ihe ịghọtara maka akwụkwọ, because I got good no Igbo literature agụtụ ya nwa obere, and I know it's gonna be fun. Okay, so Oweburi ya ka m wee bido gụpụ ya. So I am about starting to read. Like I said, I will read it in Igbo first, and then I'll read it in English. And preachet from Columbia University in the US translated it. So it's just to help those that can't understand everything in Igbo, so that they can really know what we're talking about. Okay, so here we go. Isi ihe dere n'akụkụ obodo anyị n'ime Afrịka, okwu a dị ka iwu enyere enye. A na-asị ma ọ bụrụ na onye ọbụla gaa n'obodo ọzọ biri n'ebe ahụ dịka ọbịa, ma ọ dị mma ma ọ bụ onye obere, ma ọ bụ onye amaara, ma ọ bụ onye na-ekpe ikpe n'ụzọ ziri ezi, mgbe dum ihe ụfọdụ ga na-echetara ya na ya onwe ya bụ ọbịa n'ala ahụ. Ọ ga na-ejikere onwe ya na ọ gaghị ịla obodo ebe a mụrụ ya. Mgbe ọbụla a tụrụ ya n'ilu ma agwawa na ọ bụ ọbịa, ọ gaghị ịla. Iwu a siri ike, ya mere onye ọbụla nke nwere ihu ọjọọ nke mere ka ihere mee ya n'ụzọ ọbụla, ọ ga-akwara ihe ya laa. Mgbe o ruru obodo nke a mụrụ ya,
ọṅụ nke ọ ga-ezute ga-akwụghachi ya ụgwọ karịa ihe ahụ dum ọ hụrụ n'obodo ahụ ebe ọ nọrọ dịka ọbịa. Ọṅụ na obi ụtọ ka ndị ya ga-eji hụkwa nlaghachi ya. Na mgbe ọma ọ ga-ezi ndị ya ezi ihe ọ mụtara n'ọpụpụ ọ pụrụ. Ọ ga-enyekwa ohere iwere ihe ahụ ọ mụtara rụọ ọrụ n'obodo nke ya. Ihe ndị a niile ga-ejikọta obi ya n'ọtụtụ na ịṅụrị ọṅụ, na-asị obodo ọma dịka akụkọ dị n'ime akwụkwọ nke a ga-ezi. Okay, before I start any explanation, I will just read the English one down. Around our town in Africa, this belief is accepted as law. If anyone goes to another town and lives there as a guest, even if things are good, or he's a merciful person, or a gracious one, or a fair judge, he will always be reminded that he is a guest in that land, and he will be preparing himself for his inevitable return to the town of his birth. At any time, he may be told proverbially or directly that he is a guest and must not fail to return home. This belief is strong. That is why anyone who has bad luck that causes him to be shamed in any way will pack up his things and go home. When he reaches the town of his birth, the joy he encounters will repay him more than everything he experienced in the other town where he lived as a guest. His people will welcome his return with rejoicing and happiness. In good time, he will teach his people about the interesting things he learned on his expedition, and he will have a chance to apply what he learned to work in his own town. All these things will contribute to his joy, and he says, good town, as the story in this book would demonstrate. Awesome. So, ndị be anyị ọbụrụ ya agụdago m nke ahụ introduction nke akịta wee isi ihe edere. Akụkọ omenuko anyị ga-afịa n'ime ihe a. A sị na akụkọ obodo anyị n'ime Africa, in the part of our town in Africa, ebe anyị ma bụ gịnị, Nigeria, ọ ya bụ setting ihe a. Most of ndị na-asụ Igbo bụ ndị Nigeria. Onwe okwu a na-ekwu, ọ dịka iwu, ọ dịka ihe iwu ama ama, ịghọtago asị na ihe nke a bụ iwu ama ama, eze ama na oge echi ihe a bụ n'oge esi wee dị na onye ọbụla ma ịbụ ezigbo mmadụ ma ịbụ ajọ mmadụ na ị na-ekpe ezigbo ikpe ma ị na-eme gịnị na ọ bụ ha na ije obodo ọzọ bili na ya na-echetelu gị na ịbụ gịnị ọbịa na ịbụ onye mbịambịa, that you are a guest. You will always be reminded that you are a guest, that you will need to do what? Go. So that is a wonderful explanation here, that the person will be reminded. Not only that, the person says, and the person will be told either directly or proverbially, in Igbo land and in Igbo culture, there is what we call proverbs. Ilu. Ana atu ilu mgbe ọbụla achọrọ ikwu okwu agwa gị ilu, enwe ike achọrọ ịgwa gị okwu aga agwa gị directly si gị na-ebu ya ihe a atụọrọ gị iru ifugi. So onye ọbụla whether na agwa onye ahụ directly whether na atụli ya ilu na the thing, it remains that no matter what na aka ya na-agwa gị na ịbụ gịnị ọbịa, and that you needed to do what? Go. That's interesting, right? Yes, so many people saw it. You saw those people growing up. Yes, but they will also tell you that, no, those people happen there, they will need to still go. That's interesting, right? Okay, and not only that, they said, it was Sirike, like this law is like, is gengem. That's why if someone is like having bad luck, neighbor Jerry, the person will be like in his mind, honestly, I cannot wait, can lahachi, na ala ebe amoromo. If you get, then he says something interesting, that when the person goes back, the person goes back with joy. The person goes back with joy because the people will welcome him. And not only that, the person will also teach them all he learned, be able to practice, be able to show those people what he learned from, his expedition, as Bishop called it. Meaning he's like Ebo Jere, ganjem, welohachite.
ha onye ahụ ga-anọ gosi ma ọ bụ rụpụta ihe ahụ ọ mụtara n'ebe ahụ. Is interesting. So this is very interesting, and it ends with a wonderful one which I like. You know, it says ihe ndị a niile ga-ejikọta obi ya n'otu n'ịṅụrị ọṅụ na-asị obodo ọma dịka akụkọ dị n'ime akwụkwọ nke a ga-ezi. So it means obodo ọma, if you don't know what it means good town, good village, good obodo, right? Oma is good. So it says, as you will see, all these things will contribute to what? His joy. And then he will say, oh, good town. So that is what we'll be seeing in this, our book that we will be reading together. This book, Omenuko, by Pita Nwana. Ifugia. So ihe a bụ ihe nke anyị ga-afụ n'akwụkwọ anụnwa anyị ga-bido gụba. Akwụkwọ a na-akpọ Omenuko, Pita Nwana dere. So Butochegi, get ready. You know, it's going to be a ride. It's going to remind you so many fun things, so many interesting things. And don't forget, you know, to go ahead to like this, to make your comments, whether you want to say it in English, whether you want to say it in Igbo. It's all fun. You know, just say it and let us know your thoughts about it. But remember, it is Nwaada Canada that is bringing this your way. And it's all about a fun project, promoting speaking and reading, you know, and discussing and doing stuff in Igbo language. So, owebure abiandebai, cheta no ene wetere gi ihe anụwa bụ gịnị Nwaada Canada. Nwaada Canada na-ewetie. And ihe niile na-eme maka ihe a bụ asụm Igbo, agụm Igbo, ịgụ egwu Igbo, ime ihe ọbụla n'Igbo ga-eme ka anyị chetakwa n'Igbo anya ka ọ wee tọọ ụtọ. Ngwanụnụ jisi ike, anyị ga-afụ gị next time, anyị ga-afụ gị na mgbe ọzọ, maka na akụkọ anyị na-akụ ga-atọ tọgbusi onwe ya. Ngwanụ ka ọ dịnụ.